Salut tout le monde, soyez là. Bienvenue sur Spoken French. Moi, je m'appelle Luis. Je suis guatémaltèque latino. Oui, j'habite à la ville de Guatemala, en Amérique centrale. Et voilà mon numéro de téléphone, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je parle espagnol, ma langue maternelle. Mais ici, moi, je vais utiliser l'anglais pour vous aider à apprendre le français, les amis. Today, we're going to be working with to do, to make, faire, faire, faire. Faire, les amis. Okay? All right, so, numéro A. Je fais ça vite fait, bien fait. So this is an expression, an everyday expression. It's like an idiomatic expression. Okay, vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Okay, I do it quickly and properly. I do it fast and good. All right. Je fais ça vite fait, bien fait. Okay. So, because you're gonna hear this a lot. Alright, so numéro 2. Tu fais quoi ce week-end? Tu fais quoi ce week-end? What are you doing this weekend? Tu fais quoi ce week-end? So keep in mind that we're learning verbs. So this is fair, but it's not only been conjugated, but it's been, putting context, in everyday expressions, right? Numéro 3, il fait toujours le malin. So showing off, right? Le malin, like the, tough guy, someone that likes to show off, okay? Il fait toujours le malin. Okay. Il fait toujours le malin. Now, this is something that is used with the French. Now, with the Quebecois, that's totally different. And later, you're going to start picking up, expressions just like in English. There are things in English that we say, we people who speak American English, we say some things that makes sense, and some people who speak British English, they may say something else that doesn't make sense to us, but it makes sense to them. That simple, right? Anyhow, I am concentrating on French from France, but don't you worry, because people from Quebec, they will understand you. Numéro 4. Il fait sa vie tranquille. Okay, that means to live your life, peacefully, right? Elle fait sa vie tranquille. Elle fait sa vie tranquille. Numéro 5. On fait ça à la rush, without thought. We're doing it last minute, À la rush, like when you get arraché. You don't think about it. Take it out, right? Pull it out. Arraché. Last minute. Without thought. Okay? Numéro 6. Nous faisons ça ensemble. Nous faisons ça ensemble. We're doing this together. Nous faisons ça ensemble. Numéro 7. Vous faites ça sérieusement. Vous faites ça sérieusement? Are you doing this seriously? Vous faites ça sérieusement? Sérieusement? Seriously? Sérieusement? Sérieusement? Seriously? Like you can't believe it, right? I can't believe it. Numéro 8. Ils font ça tous les jours. They do that every day.
Ils font ça tous les jours, yeah. Ils font ça tous les jours, oui. Some situations, right? Numéro 9. Elles font ça à leur façon. They do it their own way. Elles font ça à leur façon. Elles font ça à leur façon. Okay, so faire. So now we're gonna do a past habits, something that was a habit in the past. In French, you call it imparfait de l'indicatif. Imparfait de l'indicatif. So it's a past action that was a habit, something that was repeated over and over all the time, you know. Because sometimes we talk about those situations too, right? Je faisais ça sans réfléchir. See, I did that without thought. You know, something that you did over and over. I used to do that without thinking. Je faisais ça sans réfléchir. At that time, à l'époque, at that time, in the past, à l'époque, je faisais ça sans réfléchir. Numéro 2. Désolé, mais j'ai un problème, je suis malade avec ma gorge. Numéro 2. Tu faisais toujours pareil. You always did the same thing. Like, don't come telling me something else because I know you. You faisais toujours pareil. You always did the same thing, okay? Numéro 3. Il faisait n'importe quoi. He was doing nonsense. Idiotic nonsense, whatever stuff. Il faisait n'importe quoi. He used to do whatever. Il faisait n'importe quoi. So it is pronounced faisait. Elle faisait ça à fond. She was going all in. À fond means till the end. À fond. All the way down. Elle faisait ça à fond. Okay. Numéro 5. On faisait ça à l'ancienne. Old school à l'ancienne. On faisait ça à l'ancienne. Old school à l'ancienne. Numéro 6. Nous faisions tout à la main. We used to do everything by hand. Nous faisions tout à la main. Nous faisions tout à la main. Numéro 7. Vous faisiez ça comme déjà. Okay. How did you used to do that again? Vous faisiez ça comme déjà, again, déjà. How, comme déjà, again. So how did you used to do that again? Vous faisiez ça comme déjà. Numéro 8. Il faisait ça à la va-vite. Numéro 8. Il faisait ça à la va-vite. They were rushing through it. Va vite. Allez, va vite.
Il faisait ça à la va-vite, going fast, rushing through it. Il faisait ça à la va-vite. Numéro 9. 9, ok. Numéro 9. Elle faisait ça en cachette. Cachette. Caché, to hide. Cachette, secretly. They used to do it secretly. Elle faisait ça en cachette, while hiding, while secretly doing something, right? Elle faisait ça en cachette. Okay. Alright. Now we're gonna do the passé composé, les amis. Passé composé. Okay, faire, past tense, to do, to make. Le passé composé, which is the simple past in English, but in French you have to use have in order to express the simple past that we otherwise would express in English. And in Spanish, in French, you have to use have. Okay, so you conjugate have with whatever pronoun, and then you add the past of the verb. J'ai fait ça sans le vouloir. I did that without meaning to. J'ai fait ça sans le vouloir. J'ai fait ça sans le vouloir. Meaning, I did it, but I didn't mean to. Je faisais ça sans le vouloir. Numéro 2. T'as fait quoi ce matin? What did you do this morning? T'as fait quoi ce matin? T'as fait quoi ce matin? T'as fait quoi ce matin? What did you do this morning? It could be good, it could be bad. Numéro 3. Il a fait une grosse bêtise. He did something really dumb, a big dumb thing. Il a fait une grosse bêtise. 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 Okay. Il a fait tout le boulot. Elle a fait tout le boulot. She did all the work. Elle a fait tout le boulot. 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 She did all the work. On a fait ça à l'arrache. We did it last minute. On a fait ça à l'arrache. 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 Numéro 6. On a fait ça comme des pros. Like professionals. Like a pro. Like pros. On a fait ça comme des pros. On a fait ça comme des pros, les amis. Oui, oui. On a fait ça comme des pros. Okay. On a fait ça comme des pros. Now keep in mind that you have to listen and repeat, right? So if you want to be able to speak French in 4 months, I suggest you put 5, 6, 7, 8 hours a day. In 4 months, you will speak French. If you do 10 minutes per day, it's going to take about 200 years. And chances are you're not going to learn anything. Because I don't think you're going to be around in 200 years. Okay. Numéro 7. Vous avez fait ça exprès? Vous avez fait ça exprès? Did you do that on purpose? Vous avez fait ça exprès? Moi, j'espère que non. Vous avez fait ça exprès? Did you do that on purpose? Number 7. Numéro 8. Ils ont fait ça en 12 heures. They did it in 2 hours.
Ils ont fait ça en 12 heures. 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 Numéro 9. 9, 9, 9. Okay. Ils ont fait ça nickel. Perfectly. Nickel. Ils ont fait ça nickel. Now keep in mind that this is everyday French as spoken today. So, colloquial, but people are perfectly fine with this French, okay? Ils ont fait ça nickel. They did it perfectly. Ils ont fait ça nickel. And don't you worry, because we're going to get to textbook French as well. Alright, so we're going to talk about the future. On va continuer avec le futur, les amis. Ok, faire le futur simple, yeah. Future, to do or to make. Okay, so the future in French will always have the same endings. Like for the first person, you will have AI. For the second, you will have AS. For the third, A or A, en français, A in English, okay? Numéro A, je ferai. So faire, you keep the root faire, and then you add the present of the verb to have in French, and the first person of to have in French of the verb avoir. Avoir is j'ai. And then we take the root faire et. Je faire et. It's like saying yo hacer tendré. Tú hacer tendrás. Since you're not doing it now, it's going to be the future. See the French? Very smart, right? Je faire et. I make, have. I will have to make it. Yeah, that's the French. It's the future, okay? Je ferai ça demain matin. Je ferai ça demain matin. Numéro 1. Je ferai ça demain matin. I will do that tomorrow morning. To, faire, a, you, to make or to do, have, you will have to do or to make, to fera. Okay, so I am giving you this explanation so you know why you have to put this ending, but don't complicate your life. Just memorize it the way I'm teaching it to you. Je ferai ça demain matin. I will do that tomorrow morning. Tu feras comme tu veux. You will do it as you like, as you please. Tu feras comme tu veux. Tu feras comme tu veux. Like right now, I'm giving you an explanation. Now, if you want to understand everything and, get into the French mind, well, that's fine. And if not, just do it as you will do it. Tu feras comme tu veux. You will do it as you like. You'll do it as you like. Tu feras comme tu veux. Tu feras comme tu veux. Okay. And numéro 3. Il fera pas beau demain. Il fera pas beau. Il fera pas beau demain. It won't be nice weather tomorrow. Okay, when we say beau demain, and we talk about the day, we're referring to the meteorological broadcast. Okay, the broadcast for the weather conditions. Okay. Il fera pas beau demain. Il fera pas beau demain. It won't be nice weather tomorrow. Numéro 4. Elle fera tout elle-même. She'll do everything herself. Elle-même. It's a reflexive. Elle-même. Elle fera tout elle-même. Numéro 4. Elle fera tout elle-même. She will do everything herself. Okay. Numéro 5.
On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. We'll do that later. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Numéro 6. Nous ferons ça à deux. We'll do it together. À deux means you and I. Or, yeah, together. Nous ferons ça à deux. Nous ferons ça à deux. Nous ferons ça à deux. Numéro 7. Vous ferez ça pour quand? When will you do that? Vous ferez ça pour quand? Pour quand? Vous ferez ça pour quand? Vous ferez ça pour quand? When will you do that? Vous ferez ça pour quand? Ok. Numéro 8. 8. Ils feront ça sans moi. Without me. Ils feront ça sans moi. Ils feront ça sans moi. Ah, non, ce n'est pas possible. Ils feront ça sans moi. Ils feront ça sans moi. Ils feront ça sans moi. Non, ce n'est pas possible. Numéro 9. Ils feront ça à leur rythme. Rythme. Ils feront ça à leur rythme. They'll do it at their own pace. They'll do it at their own pace. Ils feront ça à leur rythme. Alright, so we're going to use the conditional. So the conditional meaning, we're asking for permission, like, is it possible? That's why I put that emoji there. Faire, conditional. Le conditionnel présent. Conditional of to do and to make. Okay. Okay, so je ferais ça si j'avais le temps. Je ferais ça si j'avais le temps. Oh, I do that if I had the time. I do that if I had the time. So, meaning that it's something that hasn't been done, but if you had the time at a given moment, you would do it. So that's why it's called conditional, because there is a condition that needs to be met in order for something to happen, right? Je ferais ça si j'avais le temps. Je ferais ça si j'avais le temps. Ok, voilà. Numéro 2, tu feras mieux d'attendre. You better wait. Because if you don't wait, I'm not going to give you anything. Okay? Tu feras mieux d'attendre. Tu feras mieux d'attendre. There is a condition, of course, okay? I didn't put it here because it's going to take forever. Tu feras mieux d'attendre. You better wait. And then you ask, you probably know the condition already. Well, if I don't wait, he's not going to give me my money, right? So I better wait, right? So that's the condition. Numéro 3, il ferait mieux de se taire. He better keep quiet. Like someone talking, talking crap about someone else. And then he's also got his own thing, right? So someone, il fera mieux de se taire. Il fera mieux de se taire. So he'd better keep quiet. Otherwise, I'll tell people about him too, right? Il ferait mieux de se taire. Il ferait mieux de se taire. You could say that to yourself too, right? Like if you want to say something, but you know there is something about you, you're like, oh, je ferais mieux de me taire, de me taire. Zip it. Okay, numéro 4. Number 4, elle ferait n'importe quoi. She'd do anything. Elle ferait n'importe quoi. So that's just in case, you're wondering, is she going to do it? Elle ferait n'importe quoi. Maybe she'll do it just because of the heck of doing it, right?
Elle ferait n'importe quoi. Elle ferait n'importe quoi. She would do anything. Elle ferait n'importe quoi. Numéro 5, on ferait ça à notre sauce. Notre sauce, our way. So it's a colloquial way, right? We'll do it at, our own way. On fera ça, on ferait. On ferait ça à notre sauce. On ferait ça à notre sauce. Numéro 6, nous ferions ça avec plaisir. We'd gladly do that. We'd gladly do that. Nous ferions ça avec plaisir. Nous ferons ça avec plaisir. Like, I'm asking you guys to, listen to the videos and practice and repeat the words, because this is how you're going to learn French. Then you could say, nous ferions ça avec plaisir. Nous ferions ça avec plaisir. We'd gladly do that, right? Numéro 7, vous feriez ça pour qui? Who will you do that for? Vous feriez ça pour qui? Vous feriez ça pour qui? Vous feriez ça pour qui? Like, you're offering to do something and then people don't understand why you're offering to do that. For whom? Okay? Vous feriez ça pour qui? Who would you do that for? Vous feriez ça pour qui? Okay? Numéro 8. Il ferait ça pour le buzz. The hype. The buzzing. Buzz. For the hype. Okay? That's how you say it in French. Il ferait ça pour le buzz. Le buzz. Il ferait pas de buzz. Le buzz. Il ferait ça pour le buzz. For the hype. Okay? Numéro 9. Il ferait ça discrètement. They do that discreetly. Il ferait ça discrètement. They do it discreetly. They do it discreetly. Il ferait ça discrètement. Il ferait ça discrètement. Alright, and now we are with the subjunctive. Okay, subjunctive. Il faut que je fasse attention. I need to be careful. It's like saying I better be careful. Like, for example, I was walking and then there was a car, and because I was on the phone, I always got run over by the car. So I tell myself, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Alright, so it's subjunctive. I don't know if I'm gonna pay attention, right? But at this moment, because I almost got run over or hit, I would say, il faut que je fasse attention. Like, for example, here, listening to my class, and I'm pronouncing and repeating and, making the liaisons for you guys to pick up French, and you're like, il faut que je fasse attention to this class, yeah? À cette classe. Il faut que je fasse attention. Il faut que. And I'm sorry, and here it doesn't say il faut que. You could say il faut que or faut que, parce que faut que is the current way of saying it, right? Yeah, I didn't put il faut que. Faut que je fasse attention. I need to be careful. Okay. Numéro 2. Que tu fasses ça bien. Make sure you do it well. Que tu fasses ça bien. Que tu fasses ça bien. Okay. Make sure you do it well. So this is subjunctive. Okay. There is a belief. So someone may ask a question and you will reply. Like here. Let me bring number 3. Qu'il fasse pas trop de bruit. He shouldn't make too much noise. Like, for example, someone is asking, il faut qu'il fait quoi? Il faut qu'il fait quoi? Qu'il fasse pas trop de bruit. Qu'il fasse pas. That he doesn't make a lot of noise. He shouldn't make too much noise.
qu'il fasse pas, subjunctive, okay? Numéro 4, qu'elle fasse ce qu'elle veut, let her do whatever she wants, yeah? That she does whatever she wants, okay? For example, someone is telling me, oh, you know, she is not behaving and she's all mad. So I would say, well, let her do what she wants to do. Il faut qu'elle fasse ce qu'elle veut. Il faut qu'elle fasse ce qu'elle veut. It is necessary that she does what she wants to do. Okay? Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Numéro 5. Faut qu'on fasse vite. We need to hurry. Faut qu'on fasse vite. Faut qu'on fasse vite. Faut qu'on fasse vite. Yeah, we need to hurry. Hurry. Faut qu'on fasse vite. Faut qu'on fasse vite. Numéro 6. Que nous fassions le bon choix. Let's make the right choice. Like we're talking here, and then someone is going to say, okay, what is it necessary? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? And I would say, que nous fassions le bon choix, que nous fassions le bon choix. At this moment, we have to make the right choice. À ce moment, il faut que nous fassions le bon choix. Le bon choix. Okay. So the subjunctive is, you may hear the subjunctive is not used a lot, but some people may express it, and that's why we're going through this kind of expressions. Okay. Que vous fassiez ça bien. Que vous fassiez ça bien. Make sure you do it properly. You do it right. Que vous fassiez ça bien. Que vous fassiez ça bien. Numéro 7. Numéro 8. Qu'ils fassent leur part. That they should do their part. Qu'ils fassent leur part. Qu'ils fassent leur part. They should do their part. Okay. Numéro 9. Qu'elle fasse attention. Qu'elle fasse attention. They need to be careful. Qu'elle fasse attention. Qu'elle fasse attention. Qu'elle fasse attention. Okay. So keep practicing, guys. Don't you worry, because we're going to be doing verbs. Verbs. We're going to continue. Because in order for anyone to, dominate, to master, to know the language, to use it and play with the language in any direction, you ought to be comfortable with the verbs. So don't you worry, because we're going to be doing lots of verbs in French. Subscribe, n'oubliez pas de vous abonner. On se voit la prochaine. Bonne chance, good luck.